nga magdala og bodyguard dili pwede nga mula pa sa tulok adlaw ay 30 days. Sa ikadua daw, ang mga bodyguard or PA dili pwede magdala sa ilahang kaugalingon armas. Ang pwede lang nila dalawon kay ang armas nga gi-issue sa PSA or Protective Service ug dapat rehistrado sa pangalan sa kumpanya. Sa ikatulo, ang trabaho sa bodyguard dapat para lang sa protekta, dili pwede gamiton sila sa mga gatekeeper, driver sa pamilya o errand boy o magbuhat og mga sabadra, mga illegal. And four, kinsa ang protektahan. Sa ikaupat, kinsa do ang protektahan. Ang mga bodyguard dili pwede mo protekta sa lain nga wala na specify sa authority or sa papeles. Meaning, kung ikaw ra ang nakabutang sa papeles, ikaw ra jud ang protektahan. Dili pwede apilon ang imong mga barkada man na or sa bana dira. Sa ikalima, dira na sa pagsuhol. Ang mga bodyguard dili pwede direkta nga suhulan sa protektado. Meaning, dili pwede nga ikaw mismo ang musuhol sa bodyguard. Dapat moagi ka sa security agency. Sa 6, all administrative restriction or limitations specifically contained in the SDDO issued by the PSPG are binding to the PS and must be complied with the due diligence. 7, the ADPA may be withdrawn or terminated anytime when the demands of the PNP so require or when specific provision of this IRR have been violated. Sa 8, APA shall wear authorized uniform and countersign pins pursuant to this IRR. And 9, no PA shall be utilized to secure an establishment such as clubs, buildings, or any religions or educational institution or as an employee in the protected business establishment. So, kanilong sa 6, ang tanan mga restriction nga nakabutang sa Special Duty Detail Order or SDDO nga gi-issue sa PSG dapat sundon sa mga bodyguard which is or PA dapat tarungon jud nila og sunod kay naa na sa papeles. And 7, ang authority to deploy protection agent or ADPA pwede bawion or ipa-terminate bisan unsa bisan kanus-a kung kinahanglan sa PNP o kung naay gilapas nga role sa IRR, meaning kung dili kayo tarong ang imong bodyguard, pwede na bawion ang permiso nga magdala og bodyguard. Sa ikawalo, ang mga bodyguard daw or PA dapat magsuot og authorized nga uniform o countersign pins nga naa sa IRR, meaning dapat naa sila proper uniform para mailhan sila nga bodyguard. Sa 9, ang mga bodyguard daw or PA dili pwede gamiton para sa bantayan ang mga establishmento sama sa mga clubs, buildings, or religious or educational institution ba na o isip empleyado sa imong negosyo. Meaning, ang bodyguard para lang jud sa protekta sa tao, dili pwede gamiton sa security guard sa imong negosyo. Section 101, Issuance of Special Duty Detail Order or SDDO, the authority to issue CDDO with validity of 30 days subject to reissuance shall be the DPSPG. And Section 101, Limitation of LASP Categoria and any private security professional with ESP may be employed by CGF and GSF except for the personal security escort protection agent. And Section
103, implementation of additional guidelines. The PSPG shall issue additional guidelines to ensure the effective and efficient and deployment of PES. So, sa Section 101, ang Special Duty Detail Order or SDDO ang nagtugot nga maka-deploy ka og bodyguard. Dapat i-issue sa DPSG Director Police Security and Protection Group. Ang validity ani kay 30 days. Unya dapat i-reissue, meaning dapat ang PSPG ang mag-issue sa SDDO ug dapat i-renew nimo kada 30 days. Sa Section 103, ang mga private security professional nga naay license to exercise security profession or LESP pwede magtrabaho sa CGF or Civilian Guard Force o GSF, Government Security Force. Gawas lang kung gusto sila magtrabaho isip personal security, escort, protection agent. Meaning, kung gusto ka magtrabaho isip bodyguard, naka-special nga requirements. Okay? Sa Section 103, ang PSPG mag-issue og dugang nga mga guidelines para masiguro nga epektibo og efficient ang pag-employ o pag-deploy sa mga bodyguard or meaning ang PSPG pwede magbutang og dugang nga mga rules para nice ang sistema sa pagkuha og bodyguard. Rule 29, conversion of license of exercise security professions. Section 104, LSP for private security professionals. No person shall act as or engage in the practice, service, business, occupation, or calling security profession without a valid LESP issued by the Chief PNP through Chief Susya. And Section 105, LSP conversion from PSA personnel to GS personnel. A PSP with LESP classification under PSA personnel and was hired by GSF shall convert higher LESP from PSA personnel to GS personnel subject to additional qualification and documentary requirements as indicated in the last preceding section and upon payment of appropriate fees. Sa Section 104 daw, walay pwede nga magtrabaho isip security professional kung walay LSP nga gi-issue sa chief sa PNP through chief or sosya. Meaning, kung gusto ka magtrabaho isip security guard or bodyguard or bisan unsa nga related sa security, dapat naa daw kay LESP. Sa Section 105, kung ikaw usa ka private security personnel or PSP nga naay LESP nga nagtrabaho sa PSA or private security agency unya gi-hire ka sa GSF or Government Security Force, dapat i-convert nimo ang imong LSP from PSA personnel to GS personnel. Kay naay additional qualification of documentary requirements og dapat magbayad ka og fees, meaning kung gikan ka sa private nga security unya nagtrabaho ka sa gobyerno, dapat ilisda nimo ang imong LSP. Section 106, period of LSP conversion of PSP to GS classification. The period of LSP conversion shall be within 30 days after the date of hiring by a GSF, provided the late conversion fee shall be imposed if not complied. And Section 107, period of validity in the LSP conversion of PSP to GSF classification. LSP under PSA personnel classification that are not
appropriately converted shall be automatically cancelled. Sa Section 108, LSP categories not allowed under CG personnel and GSF classification. Any LSP may be processed under the C, C, CGF or personnel and GSF personnel category except the personal security escort protection. So sa Section 106, kung ikaw usa ka private security personnel or PSP nga gihire sa government security force or GSF, dapat i-convert nimo ang imong LSP within 30 days after gahire. Kung dili ka maka-convert within 30 days, na kay late conversion fee, meaning dapat dali-dalion nimo ilis ang imong LSP kung gikan ka sa private unya. Nagtrabaho pod ka sa gobyerno, kay kung dili multa ka. Sa Section 107, kung naado kay LSP under PSA personnel classification unya, wala nimo gi-convert automatically, makancel imong LSP, meaning kung wala nimo gi imong LSP, mawala imong lisensya. Sa Section 108 pod, kay ang LSP para sa personnel security escort protection agents dili pwede i-process under CGF or civilian guard force. Personnel of GSF personnel, meaning kung gusto ka mag-bodyguard, lain nga proseso ang imong agian. Rule 30, Organization of PSA. So, Section 109, who may organize and operate a PSA, the following may organize a PSA and provide security services. First, Filipino citizen or second, a juridical entity wholly owned and controlled by Filipino citizen. Provided that in case of juridical entity, the name of operator or license shall be its president or any of its incorporators who had complied with the requirements and July authorized by their board of direction. So, dapat sa Section 109, dapat Pilipino ka nga citizen, klaro na, dapat Pinoy ka. Sa ikaduha, kani kay usa ka kumpanya, organization nga wholly owned and controlled by Filipino citizen, meaning dapat ang taggiya sa kumpanya kay Pilipino pod. Sa Section 110, one person corporation or OPC, the name of operator of license shall be its president, owner, and sole shareholder. So, Section 111, who may apply for PSA license to operate, only a natural person who possesses a valid security manager LSP shall be an applicant for PSLTO. Sa Section 112, standard documentary requirements of applicants for PSA-LTO. No applicant shall be granted a PSA-LTO unless it satisfies the standards qualification and submit the documentary requirements state in a Rule 7 Section 18 of this IRR. And then sa Section 113, Company Guard Force CGF, any juridical entity not primarily engaged in the security industry and establishing its own security department of unit shall be organized and registered with SOSHA as CGF.
Section 114, Government Security Force GSF,